നമസ്കാരം. വേൾഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഡേയുടെ ഭാഗമായി MAMO കോളേജിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്നെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. എൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും വഴികളെക്കുറിച്ചുമാണ് മിസ് എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് മട്ടാഞ്ചേരിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രൊജക്റ്റിൽ ആ പ്രൊജക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡോക്യുമെൻ്ററി തന്നെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ മിസ്റ്റേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുകയും അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാമെന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായവും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളും എന്നോട് പങ്കുവെക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്നുള്ള ഒരു ഏരിയയിലാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളും അതിൻ്റെ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയും അതിനുള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ആത്മീയതയും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് എൻ്റെ ഒരു അന്വേഷണം ഉള്ളത്. അതിൽ ഇവിടുത്തെ വിവിധ മതങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യവും അത് ഇവിടുത്തെ ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയും ഒക്കെയാണ് എൻ്റെ അന്വേഷണത്തിന് കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്, ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് കൂടാതെ മട്ടാഞ്ചേരിയെക്കുറിച്ച് കൂടാതെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വർക്കുകൾ ഒന്ന് എൻ്റെ തന്നെ നാടായിട്ടുള്ള ഒരു അന്വേഷണമുള്ളത്. അതിൽ ഇവിടുത്തെ വിവിധ മതങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യവും അത് ഇവിടുത്തെ ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയും ഒക്കെയാണ് എൻ്റെ അന്വേഷണത്തിന് കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്, ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് കൂടാതെ മട്ടാഞ്ചേരിയെക്കുറിച്ച് കൂടാതെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വർക്കുകൾ ഒന്ന് എൻ്റെ തന്നെ നാടായിട്ടുള്ള കുണ്ടോട്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് വളരെ കാലമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഒരുപാട് കാലം എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് തന്നെയാണ്. കാരണം നാടിനെക്കുറിച്ച് അറിയാമെന്നുള്ളതാണല്ലോ നമ്മൾ ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നൊരു കാര്യം. അത് കൂടാതെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് ഹൈദരാബാദിലെ കുത്തബ് ഷാഹി മൊഹല്ലകളെ കുറിച്ച് സുൽത്താനേറ്റ് ടൈമിൽ കുത്തബ് ഷാഹി മൊഹല്ലകൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഈ കോവിഡ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്നതാണ്, എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകണം. അതിനോട് കൂടെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ആർക്കിടെക്ചർ ഇടത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള വർക്കുകൾ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ വേൾഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ദിവസത്തിൽ എന്നെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് അവസരം തന്ന നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും എൻ്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. MAMO കോളേജിനും അതിലെ അധ്യാപകർക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നമസ്കാരം. My dear Father, I write to you today for I remember the dream you always had. I remember that it was your dream to travel across this country of ours. I remember newspaper cuttings of strangers from around the country filling your little room. When I asked you as a child about why you didn't travel, you said only a few have the privilege of time. I have the privilege of work, and that is what I must do. You did travel, but only to places that had a need for your strong hands. I remember you worked as someone who dismantled ships. I remember you wanted to be the ship that sailed instead. And soon you came to where I am today. You stayed here at Mattancherry for 3 months. There was something you loved about this place, but you could never explain what it was. Well, I've been here for 2 years now, and I can tell you now what you felt then. You know,
I'm a photographer. The holy water you so happily splashed on my camera while telling me that one's tools needs blessings has surely kept it safe. But I am still to tell you what I have been doing here for the past 2 years. I am documenting all of the communities that stay in Mattancherry, from the shipyard all the way to the valley. I know you loved the valley. Clothes hanging off the wires like flags fluttering in the winds, and hardworking dobbies who always wore a smile. You might not have asked them where they came from, but they are Tamil Vannans who have been here for 400 years. I took photos of your best friends that you probably met but never knew who they really were. The makers of the one thing you can't live without, your beloved papadam. The delicacy that would always crumble in your large hands. Now get ready to keep a secret that not many Malayalis know. The papadam was not always ours. It came from the Gauda Saraswat Brahmins. They reached Mattancherry 500 years ago. Do you remember all those monsoon afternoons where we argued about who came to our Kerala first? You told me people who travelled on ships 1,000 years ago. And even my imagination could not believe my ears. Well, you'll be happy to know that I met a community who came here exactly on 1115 AD from Yemen. They have records of all those who first came. A family tree of adventurers who came from the deserts of Yemen to our promised land. My dear father, the people you met here so often in those 3 months, they are from everywhere. They have all come here at one point or the other. The Jews came here hundreds of years ago. When you were here, there were around 100 of them left, all of them staying near the Paradesi synagogue or some near the Kadavumbagam synagogue. Today, only a few remain. Sarah, the oldest Jew here, as a Muslim caretaker, and Elias has revived the synagogue for the Malabari Jews with the help of contribution from his Hindu, Christian and Muslim neighbors. And the food. Oh, the food. I know you tried your hands at becoming a chef as well. I don't know if you tried cooking in Mattancherry, but I must tell you that just like the papadam, even the use of kadal in our food has come from the very enterprising Gujaratis. And so has the use of the ulundu, which came from the Tamilians. And the one dish that confused you, but you secretly love, the vegetarian biryani that came from the Jains. But it was not just us who took the ingredients. A lot of their dishes now finds our humble coconut in them. A coconut tree looks further than all of us, you had once said. So, are you writing down all of these as if they were lottery winning numbers? Let me give you some more then. The Gujaratis were here to trade even before the Portuguese came. So I would say 500 years ago. The Tamilians came around 300 years ago, and the Jains arrived hundreds of years ago as well. And the music. I could sit for hours by the window just listening to it all. I met a man, N.P. Ramaswamy, whose family belongs to the Tamil Brahmin community. They have been singing at royal halls and the greatest temples around the country for over 300 years. This list is endless, Father. I don't think one letter and these photos I took of them over the last 2 years
would be enough. But let me try include more of them so you understand how incredible this place is. I started to walk around these places, but now I think it has become an elaborate dance. I met the Christian artisan communities who have built every grand monument here, including the mosques. I watched the Christian and Muslim communities work together as they caught fish in the Chinese nets that were hundreds of years old. I met a man, Rufus D'Souza, from the Anglo-Indian community who has been teaching kids football for over 50 years. I listened to Urdu ghazals of Deknis, who came from Hyderabad 250 years ago. I listened to the Agarwals speaking their distinct desert dialects, which migrated with them from Rajasthan hundreds of years ago. I listened to the journey of the Kutchi Mamans all the way from Sindh. I learned intricate craft from the goldsmiths of the Tamil Vishwakarma and Goan Sonas. Each little pocket here is a home to a different community. People who have migrated from Kashmir to Bengal to Baghdad. People who came here 1,000 years ago, to some who even found a home here 50 years back. They came here for a dream, but stayed for a collective reality that is far better than any dream could convey. Today, after 2 years of making friendship, of taking photographs, of discovering all of their journeys, and being invited to all of their homes, I can safely tell you that your dream of traveling the country has already come true. You just didn't realize it then. The magic of your dream coming true when you are wide awake is what you felt when you are here. These distinct differences in communities might not be visible anymore to our eyes, yet all of these 39 communities that live here, they come together each and every single day. They support each other in their daily lives. You can remove those paper cuttings now and replace them with my photos. My privilege has been one that mixes my work with the time itself. This letter doesn't feel like it is coming from me to you, but from all those people I have met over these 2 years. All of the people who have come here from all across India and have made it their home, side by side. All in the 5 kilometers that has been Mattancheri for over 500 years. This letter is coming to you from all of India herself. The India that you dreamt of. The India that always has been alive and well here.